Hello Zimbabwe, welcome to LiveTalk Diaspora Forum, a platform where we look at issues affecting Zimbabweans in the diaspora. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. I'm your host, Jonga Kandemiri. Today on Live Talk, we are discussing the swearing in of South Africa's ruling African National Congress leader Cyril Ramaphosa as the country's president for the next 5 years, and a landmark ruling by the South African Constitutional Court yesterday on Zimbabwe Exemption Permits. But first, let's take a look at what is happening here in the United States of America. June 19th is the U.S. holiday known as Juneteenth, which marks the day in 1865, when slavery ended in the former Confederate States of the American Civil War. In this U.S. presidential campaign, candidates Joe Biden and Donald Trump are both reaching out to black voters around June 10th. VOA correspondent Scott Stearns has our story. President Joe Biden hosted an early Juneteenth concert at the White House. Our history is not just about the past, it's about our present and our future. It's whether that future is the future for all of us, not just for some of us. Biden said his political opponents are trying to rewrite history. They're old ghosts in new garments trying to take us back. Well, there are. Taking away your freedoms, making it harder for black people to vote, or have your vote counted. Closing doors of opportunity, attacking the values of diversity, equity, and inclusion. Donald Trump's campaign launched a Black Americans for Trump coalition Saturday, with the former president reaching out to black voters at a Michigan church. It's a very important area for us. We've done more for, and I say this, I say it proudly, more for the black population than any president since Abraham Lincoln. That's a big statement. He said black voters are losing jobs to what he called millions of illegal aliens. No longer every state is a border state. You've heard that. But they're coming into your community and they're taking your job. They're affecting the African Americans and then after that the Hispanic Americans more than any other group. Trump said black communities are hurt by worsening crime under Biden. The crime is most rampant right here and in African American communities, and more people see me and they say, sir, we want protection. We want police to protect us. We don't want to get robbed and mugged and beat up or killed because we want to walk across the street to buy a loaf of bread. FBI data shows violent crime in the United States is down across the country in both large cities and small. Biden says black voters got him elected 4 years ago, and he needs their help again. Because black Americans voted, Kamala and I are President and Vice President of the United States because of you. That's not hyperbole. Because you voted, Donald Trump is defeated former president. And with your vote in 2024, we're going to make Donald Trump a loser again. 4 years ago, just 8% of black voters chose Trump. Pew Research polling in this campaign shows 18% of black voters backing Trump, a jump that could make a difference in close races in swing states, including Michigan. Scott Stearns, VOA News. That was VOA correspondent Scott Stearns. Back to our topic of the day. South Africa's ruling African National Congress leader Cyril Ramaphosa was sworn in as the country's president for the next 5 years after agreeing to form a government of national unity with the Democratic Alliance, Zulu-dominated Inkatha Freedom Party, and the Patriotic Alliance. The former liberation movement failed to get enough votes in the just-ended general elections to single-handedly form a government. This has not happened in the past 30 years. Some citizens accused the ANC party and government officials of engaging in illegal deals, failing to cater for the needs of the poor and other issues. Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa was among SADC leaders who attended the inauguration in Pretoria. Here is what happened at the inauguration. Raise your right hand and say, "So help me God." So help me God.
gentlemen, the President-elect has been duly sworn in. The President of the Republic of South Africa. Ramaphosa, Ripilele. Let's hear what Ramaphosa said in his acceptance speech. The formation of a government of national unity is a moment of profound significance. It is the beginning of a new era. As we enter another era in the life of our nation, the resilience of our democracy has once more been tested, and the people have spoken loudly that they choose peace and democracy over conflict, violence, undemocratic and unconstitutional methods. And so today, my fellow South Africans, is no ordinary day. It is a moment of fundamental consequence in the life of our nation. It is a moment when we must choose to either move forward together or risk losing all we have built. In this moment, we must choose to move forward, to close the distances between South Africans and to build a more equal society, to translate the promise of our Constitution and the vision of the Freedom Charter into a reality for all. This moment requires extraordinary courage and leadership. It requires a common mission to safeguard national unity, peace, stability, inclusive economic growth, non-racialism, and non-sexism. With parties in the unit government having different opinions on immigration, Zimbabweans say they are sitting on the edge, unsure how the unit government will treat them and other foreigners. But they got a temporary reprieve yesterday after the Constitutional Court upheld a High Court ruling dismissing Home Affairs Minister Aaron Motsoaledi's attempt to appeal the 2023 High Court judgment that ruled in favor of Zimbabwe Exemption Permit holders. This latest ruling comes after the Helen Suzman Foundation and the Consortium for Refugees and Migrants in South Africa challenged the Department of Home Affairs' decision to terminate the permits. Almost 180,000 Zimbabweans are under the ZEP program. Evo vadiwa vateereri nevatariri tinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu chatiri kutarisa nekuona nekunzwa nekukurukura pamusoro pezviri kuitika muSouth Africa. Nhasi muchirongwa tiri kukurukura nezvekugadzwa kwavaCyril Ramaphosa semutungamiri weSouth Africa kwemamwe makore 5 anotevera mushure mekuumba hurumende yemubatanidzwa nemamwe mapato anosanganisira Democratic Alliance neInkatha Freedom Party. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo dare reConstitutional Court muSouth Africa rarasa chikumbiro chakanga chakwidzwa kudare iri negurukota rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi chekuti dare iri rirase kana kusendeka parutivi mutongo wakapiwa nedare reHigh Court muna 2023 waitsigira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits. Nyaya iyi yakanga yakwidzwa kuConstitutional Court nemasangano eHelen Suzman Foundation ne-the Consortium for Refugees and Migrants in South Africa, kana kuti COMSA. With that, let's take a short break. Please stay tuned. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press.
At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We are also live on YouTube, VOA Zimbabwe. To discuss these issues, we are joined by Mr. Vusumuzi Swanda, who is the chairperson of the African Diaspora Forum and African Diaspora Global Network, Ms. Diana Zimbudzana Chambara of the Zimbabwe Exiles Forum, and Pastor Richard Moyo, a Zimbabwean who attended President Ramaphosa's inauguration today. Welcome to the program, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you so much. Thank you. Let me start with you, Mr. Swanda. We witnessed the swearing in of President Cyril Ramaphosa. This means a new era, a new government. Where does this leave Zimbabweans who are living and working in South Africa? Well, look, good evening again. Look, the swearing in of President Ramaphosa does not directly affect the status quo of the Zimbabweans living in South Africa, as it were, except certain things if they are to change, because we would assume that the status quo remains the same, because whether he was coming or not, he had not said anything different from what he had said during his first term. Mm-hmm. Thank you so much. And Mrs. Mbudzana Chambara, there are other parties in the new unit government that were against immigrants during the lead-up or build-up to the general elections, and these are now part of the new government. Will we see a big policy shift here? Oh, there might be a policy shift, because depending with who gets the Ministry of or the Department of Home Affairs, as it is called in South Africa, it depends on who gets that portfolio. And for some parties, especially the smaller ones, they are really clamoring for that portfolio on the basis that they want to rid South Africa of illegal immigrants. But by illegal immigrants, then all immigrants are being put in under the same basket of being illegal. So, yeah, there could be some bit of trepidation on that basis. Toya kwa muri mufundisi Moyo. Ndimi maswera muri kumabiko. Zvamaona zvamungati zvakukosherai pazuva ranhasi. Ai, regai ndikwase amai Zimbudzi nanga musuzana nini. Taswira tiri kuzvishuwa taona zvakawanda zvakadzidza semwana weZimbabwe. Maitiro anga ashitwa ku-unity building adzidza zvakawanda zvikuru. Kubatwa kunoitwa vanhu, kuona masoja nemapurisa achiremekedza vanhu nemafambisi waitwa basa rose pasina munhu aivhundutsigwa. Tichiona futi neutungamiri hwenyika, tichiona futizve ichiratidzwa nezvemuchadenga ndege dzehondo dzakasiyana-siyana nekutaura kwaita president kubatanidza marudzi emunyika ino. Zvakawanda zvakatidza ipapo zvandati sezvo munangawa zvavanga varipo tanga tinavo vaifanira kuva munhu anyora kana nebhuku hombe kanaka zvaitwa paunity building zuva ranhasi. Mr. Swanda, back to you. What can you say in Isindebele about the importance of this day to South Africans and to Zimbabweans who are based in South Africa? Ukubaluleka kwasuku lwanamhlanje lapha eMzantsi Afrika kumbe South Africa kanye nakubantu baseZimbabwe, mhlawumbe kungaba yimfundiso esiyibonileyo ukuthi kwezepolitiki akuyona into embi ukuthi uma iqembu elibusayo linqotshwa livume ukusebenzisana namanye amaqembu aphikisayo, ngoba kuyisifundo esikhulu lokhu, ngoba
lesisenzakalo siye sabonakalisa ukuthi iZimbabwe yehlulekile ukwamukela ukuthi inganqotshwa iqembu elibusayo linganqotshwa ngamanye amaqembu okubangela ukuthi kusukisela ngo-2000 kuse abantu abaningi bebulawa ngabantu be-ZANU-PF belisa nalabo abamaqembu aphikisayo osokwenze ukuthi iSouth Africa namhlanje igcwele ngabantu abaningi kakhulu abaseZimbabwe akade bebalekela ingxabano ezenzakala eZimbabwe ukuhlasela kwabantu abasekela amaqembu aphikisayo njenge-MDC no-CCC no-ZAPU nomthwakazi mhlawumbe ngoba bebonakala njengamaqembu afuna ukuletha inguquko. Ngakho sisithi ngalesi sikhathi esikubona kusenzakala lapha eSouth Africa kukhomba sobala ukuthi kufanele ukuthi kube nenguquko kwezepolitiki, kube nendlela eyenza ukuthi abantu bafunde babone ukuthi akwamukelwe ukutshintsha kwamaqembu ezepolitiki ukuze izwe liqhubekele phambili kungenakulwa. Thank you so much. We heard from Mr. Sibanda there saying it's important that the ruling party of South Africa accepted the outcome of the elections, and it's something that is expected of ruling parties throughout the continent of Africa. And this helps in developing the future of the continent and bringing in peace. Let's hear from Mr. Mbudzana Chambara. We saw the African National Congress forming a unity government with other political parties that it has been opposed to in the past. What does this mean to Africa at large? It's a good thing. In fact, we are happy that South Africa has been setting precedents since 1996 after they launched their stellar constitution, which was then launched in 1996. So what has happened today is actually a reflection of the spirit that obtains within the South African community in general and its political stratosphere in particular. I'll give you an example. One weekend, I think it was a Saturday, I was channel hopping between all the news channels that are available here, and they were all showing the EFF launching its manifesto the whole day. The same thing cannot happen in other countries in Africa. I've been to DRC where I observed elections. I've been to Zimbabwe. I've been to Mozambique. It's quite unprecedented, the things that happen in South Africa. So what has happened today is the culmination of the maturity of the Democrats, which is a young, very young Democrat by any standards. But it has proven that it's mature beyond its age. And it's something that should be emulated and copied by other African countries. Thank you so much. Rambai muri parunarama izimbudzana timbotora mutereri wedu wekutanga. Alo. Hello, ajira kandini. Makadi baba. Aiwa, dinofara makadi zvini. Takasimba ndiani watiri kutaura nawo vari kubotswa nawo? Ndiwa Brian Gumbo. Brian Gumbo, taurai tinzwe. Ndafarira hangu zvaitika zvekuti zvekuzodzwa kwaRamaphosa izvo. Hello. Oh. Ndatinda kufarira hangu zvekuzodzwa kwaRamaphosa izvi nechiitiko chachona. Chii chanyanya kufadzai nekuti chinhu chagara chichitarisirwa kuti vachagadzwa kuve mutungamiri. Chii chanyanya kufadzai chamungataura? Chanyanya kundifadzai inyaya yekuti ko yezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa izvo. Kuti ko vawedzerwa mazuva ekuti vambogara vari ikokoko nichitarirawo kuti izvo zvinhu zvakatitomereiwo, saka kana zvadaro hazvo zvinaniwo pamabrothers edu nemasisters. Thank you so much. Maita basa vaGumbo. Thank you so much. Let me go back to Richard Moyo. Moyo, tanzwa kuti sangano Helen Suzman Foundation pamwe chete sangano reComsa nyaya vakanga vakakwidza kudarere vachipikisa zvakanga zvaitwa negurukota rezvemukati menyika vaAaron Mosoledi vaiti dare repamusoro reHigh Court rakaresva kurasa kwarakaita nyaya yaro. Tanzwa kuti Helen Suzman neComsa vahwina kudaro kana kuti dare reConstitutional Court ratonga richitsigira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro eZEP.
matambirawo sei mutongo uyu? Ndafara zvikuru baba nechiitiko chakaitika nezuro chandifadza zvikuru. Ndaswera ndakafara kwandaendirwa kuunion building uko. Zvimwe zvataigara tichinamatira kubva kare nakare, ndofunga munoziva taura nemi patasvika pazvimwe zvirongwa zvakazoitika usaitwa makore akadai takafara zvikuru nokuti minista wehome affairs vamutauriri pachavo vaitoziva kuti navo hakuna kwavanosvika nenyaya iyi. Chandifadza nechakandifadza chekuti tichitaisa masitare emuSouth Africa muno matare anotonga nenyaya munhu anobvepi vanotonga nenzira yakanaka. Saka semunhu waMwari zvinhu zvinondifadza nekuti taigara chinama kuti Mwari tinzwei. Ende futi nda kutenda zvikuruzve nebato reDA nokuti ndakanzwa amaHelen Zille vachitaura papresa vangu vachitaura kuti vanhu kuZimbabwe vanhu vanoshanda vane player role yakakura zvikuru muSouth Africa muno vanokodzwa kuti vapiwe. Saka tichiona matare zvaakaita isusu tinofara zvikuru sevana veZimbabwe kuti Mwari wekudenga akatinzwa sekunzwa kaakaitawo vana vamwe marudzi akawanda. Saka chitiko chatifadza zvikuru. Ndinoimba kuti vana vamutwaledi izvozvizvi vari magumbeza nokuti otherwise vamwe vaifunga kuti puredzi ari kugadzwa nhasi pamwe koti chagona kusapota ivo. Saka matare auya no zvamakaita zvakaresa hongu vamutwaledi vakaresa zvikuru vaisafana kudero nokuti vanhu ivava taane makore mazhinji sinzi mapemiti achindonzwa mukati meSouth Africa kubva mugore ra2019 kusvika nhasi. Saka vanhu vaifanira kuti vatopiwa. Saka tirangozvitenda zvikuru. Ndafara zvikuru nezvaitwa muzora nezuro semwana weZimbabwe tose tiri kufara. Ndosaka tatondopembera takuita debate yokuona puredzi achigadzwa nokuti takavata takafara. Thank you. Takangofara. Thank you mufundisi. Regai titore mumwe muteereri ari parunhare. Allo. Allo mukoma Jonga, makasimba here? Ndakasimba mukoma. Ndiani vatiri kutaura navo? Kutaura naLavemo Matarara ndiri kuno kuSouth Africa kuEmpopo. Mukoma Lavemo, taurai tinzwe pfungwa dzenyu. Hai pfungwa dzangu dzandiri kuda kuti tiri kuona mutungamiri weSouth Africa achigadziwa murunyararo ende mukubatanidza vana veSouth Africa pamwe chete nemapato ese anopikisa vachitora sechidzidzo kunyika yekwedu. Ndaonawo nemutungamiri wenyika yekwedu aripo pakugadzwa kwemutungamiri wenyika yeSouth Africa kuti kushangova kuuya nekuona mara vave nekudzidzawo kuti kumarudzi dzakaitwa dzinopera. Asi chakakosha ndechekuisawo zvizvarwa zvenyika pamberi mobatana mune zvematongero wenyika ndokuti mugone kuumba chinhu chinonakira zvizvarwa zvenyika kwete kuita zano ndega. Mukoma Lavemo, musati maenda ndaida kukubvunzai kuti Mukoma Lavemo, before you go Mukoma Lavemo, kuti sei muchifunga kuti zvaitwa kuSouth Africa ndo zvakakosha kuti zviteerwe navaMunangagwa, ko South Africa inotadzawo nei kuteera zviri kuitika kuZimbabwe? Ndipewo maonero enyu. Zviri kuitika kuZimbabwe hazviteereki because wakaitika kuZimbabwe takadati vakope zvoita kuZimbabwe vanenge vakopa kurohwa kunoitwa kwavanhu, kutyora kwokodzeredzetwa kwavanhu, zvimwe zvinonyadzisa kukidinetwa vanhu zvoitwa kwavanhu. Saka chatinoda kuti Zimbabwe idzidze ndechekuti munhu wese anopinda musarodzi akabudawo nezvaanenge abuda nazvo achiteerwa neruzhinji rweZimbabwe. Zvinoreva kuti mapato aanopikisa achinzi avhoterwa nemunhu anosvika 100,000 une pfungwa dzaanokwanisa kupinza munyika nemuhurumende kuti dzibatsiridzewo confidence nekuvaka nyika yekwedu. Konawo kubatsiridza munezuro wenyika kungosiri kuti wahwina ndiwo unofanira kutonga. Mashoko evakafutika. Thank you so much. Dinotenda Mukoma Lavemo. We heard from our caller who is in South Africa, Lavemo Matarara. He says, I think there is much for Zimbabweans to learn from what happened in South Africa at the inauguration and during the election time. It was peaceful, and he thinks that Zimbabweans should learn from that. Let me go to Mr. Sivanda. Mr. Sivanda, we saw the CONCORT ruling where the Zimbabwe Exemption Permit holders were given a reprieve, but this is not something that is a long life. We know that the Zimbabwe Exemption Permits will come to end in 2025. What can be expected
from the new government, the unity government, with regards to the Zimbabwe Exemption Permits? Mr. Jonga, I think what you will appreciate is when we started this process, which a lot of people did not believe in, we said what we were doing in the process and engaging the various partners that ended up, taking it to court, was that we were looking at the provisions of the law in terms of, permanent residence. Now, what the court has done, it has vindicated our position, and we still believe that the fact that Minister Mtsoaledi extended for 2 years, does not detract from the fact that we are saying Zimbabweans have been holding a permit for over 10 years. And in terms of permanent residence, which we know that the law provides that a person who resides in a country for a period of 5 years, ordinarily resident in a country is entitled to permanent residence, and there are too many precedents to even talk about. We know that the 2 years is just delaying the inevitable. Whatever the new government, whether it's PA which comes in, doesn't matter what they think, but we are convinced and convicted that the Zimbabweans that still hold their ZEP in good standing are entitled to permanent residence because they are ordinarily resident in South Africa, and now they consider it as a home, and the period that they have spent here without even looking at what they have contributed, the period qualifies them for permanent residence, and that is the ultimate goal, that they should be awarded that permanent residence. Thank you so much. Amai Zimbudzana Chambara, vana veZimbabwe vari muSouth Africa vakawanda vanhu vatinonzwa kuti havana magwaro ekunge vari munyika iyi. Vane magwaro vari kuzivikanwa paZimbabwe Exemption Permit ndo vanotarisirwa kunge vari kuma 180,000. Zvii zvamungati zvingaitwawo nehurumende itsva kubatsira vana veZimbabwe ava? Tiri kuona izvezvo Zimbabwe yakwanisa kunge ichitopa zvizvarwa zvayo mapasipoti muSouth Africa imomo. Takanzwa bato reDA richitaurawo kuti aiwa dai zvaita vana veZimbabwe vagadzirisirwa magwaro kusanganisira vasina magwaro. Zvii zvamungataura? Iyi nhau yatakabvira tichitaura kare. Tichiti izvo isusu tinopiwa mhosva yekunzi tinouya kuno tichisvikopara mhosva tichiita umhondi tichididi zvese zvese zvakaita izvi. Isi tinoti kuhurumende yeSouth Africa munozviziva sei kuti vanhu ava zvizvarwa zvekuZimbabwe kana vanhu vacho vasina magwaro musina kukwanisa kuaidentify. Saka kutaura ikoko taitaura kuti ngavaite SADC visa kana kuti SADC permit yekuti nyika dzakakomberedza South Africa dziri pedyo idzi vouya vosvikopiwa visa iro kana permit iyo voshanda, nekuti vanhu ivo havaregere kuuya kuno kuSouth Africa kuzotsvaka chiuviri, saka ngavapiwe magwaro. Saka tinokurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ipe vanhu magwaro, even akave temporary zvakadii, but zvinovabetsera ivo kuti vazive kuti vanhu ava ndivanani. Kana achizenge apara mhosva vanenge vachiziva kuti munhu uri muZimbabwe kana kuti haasi, nekuti zvinoti kungopomedzerwa nedzimwe mhosva dzatisina kupara isi zvinonzi maZimbabwe. Tinotenda. Mufundisi Moyo, shoko renyu rekupedzisira ramungasiyira vana veZimbabwe pane ino nguva dzamhanya, tipei tinzwe. Okay, mashoko angu tinoona sevana veZimbabwe ngatizvibaitei nokuti tazopisa tanyara taona chimwe zvacho cheZimbabwe chasungwa kuunion building ukoko changa chishandisa chitupa cheSouth Africa chemunhu wakafa chakanonyeresana musi weMande kuma-VIP but asungwa nhasi kunogara mapresident. Saka ndira kuzoita vana veZimbabwe ngativei tinoshandisa zvinhu zvakachena. Sasanisa zvitupa zvatisinga zvakabhepi zvepasi pemunhu zvekutenga mabheti evanhu vanenge vakafa. Nhasi uno yazosara yava nhau yaakuimbiwa kuti munhu akashora sechitupa chemunhu wakafa ari munhu anga achirumbidzwa anokunzwa angari kuma-VIP. Saka mashoko angu kuti vanhu veZimbabwe ngatigare murunyararo munyika yeSouth Africa tisavhiringa, nokuti tikaramba chivhiringa amachivengwa hatizogoni kuramba tipiwa maopportunity. Miti yedu yezvibereko inogona kupiwa mvura inopisa nemasoko aitwa zvakanaka nesara KZDS tosanganazve kana madenga achinge atipa zvemukana. Thank you so much. That brings us to the end of our show. We would like to take this opportunity to thank our guests, Mr. Vusimuzi Swanda, chairperson of the African Diaspora Forum, African Diaspora Global Network, Ms. Diana Zimbudzana Chambara of the Zimbabwe Exemption Forum, and Pastor Richard Moyo, a Zimbabwean who attended President Cyril Ramaphosa's inauguration in Pretoria. Signing off in Washington, I am Jonga Kandemiri.